na gamiton mo ako. Yes, Lord Jesus. Ikaw lamang, O Diyos, ninabanglan ko. Kung wala ka, wala yun ako. The opening prayer. Bishop. Salamat kay Ginoong Diyos sa pagkarugtaga. Yes, Lord. Manalangin iswan pa kay sa arong adlaw Lord na sa kini nga pagpakasal niya Lord na commitment na isip na apostolic Ginoong Diyos. Yes. Inugi siya tabdi si muhang balang spirit. Yes, Lord Jesus. Like adapt Ginoong Danda kaya shiki, danda raba kaya, Lord. I anoint him, Lord Jesus, with the apostolic and the evangelistic anointing. Fire down now in Jesus' name. Rakaya shiki danda rabakaya. Randa yashiki danda rabakaya. Randa kaya shiki yakarabayadi. Lord, in the mighty name of Jesus, let your fire of anointing come down. Let your activate fire. In the mighty name of Jesus, the anointing of apostolic, the anointing of evangelistic, the anointing of healing, the anointing, Lord, the fire of your glory, come down. Oh, open your eyes, open your spiritual eyes, and see the glory of Jesus. That Jesus will come down his throne. Oh, rendi yasiki yakanda rabade, de yakarabada. Lord, the spiritual language of heaven will activate his mouth now. Activate his mouth now. Open your mouth if you God will the power of the Holy Spirit. Fire, fire, fire now. Fire in the mighty name of Jesus. The anointing of fire, the anointing of language of heaven, activate in your mouth. And the Lord Jesus, that his word that is poured in your mouth, and he will able to speak and manifest in you. And he will demonstrate with you. Maghimahimo siya mga daghang milagro. Daghang panalangin will never the same before. Something will change in your kinabuhi. Something will change in your life. That the anointing of fire, the multiplication, the expansion of his kingdom, in the mighty name of Jesus. Rakaya shiki danda rabaya, then the kiya sanda rabakaya, randa yashiki yakanda rabaya. Anointing, fire, 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 10 times, fire, fire, the consuming the fire of God, the blood of Jesus. Release your blood, release your blood, release your blood in the mighty name of Jesus. Release, release fire, the blood of Jesus, fire of anointing, anointing of fire. Now, now, release, release, release in the mighty name of Jesus. Rakaya shiki danda rabakaya, randakaya shiki yakanda rabakaya. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. The glory of Jesus, the glory of Jesus will come down. 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 In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Rakaya shiki danda rabakaya. Then the shiki yakanda rabakaya de. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Now, I confirm you that you are apostle and evangelist upon the Republic of the Philippines, of the mantle of Jesus Prophetic International Church Incorporated. I, the CEO President, to give you authorized to preach the gospel, to bring the power of the anointing of Jesus Christ and his blood unto you and until the end of this life, until the end of this world. And Jesus is with you always. He will never leave you. He will never forsake you. And Jesus that always with you. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Bishop, na-confirm si Lord sa kuha. Ganyan sa balay, nag-pray ko.
Taga-ano ka og spiritual. Yes, Lord, ihog mo, Ginoo. I declare, Lord, kini nga susi. Oh, Ako na ihatag, good Lord, sa gamito dihog mo. Kini nga gamiton, Lord, sa mga balik ni sa kuha. Yes, Lord. Kapag balik ni Yes, dito Lord sa Jesus. kuha, when I pray, yung Holy Spirit, Lord, Yes, Jesus. kini nga ako, Lord, susi. Ginoo. Na makauban ako siya. Good sa dihog mo. Yes, Lord. Ratabang ako tungod sa dihog mo. Yes. Ratabang ako tungod sa dihog mo. Yes, Lord. Yes, Jesus. So, kini, I receive the wata. Yes, Lord Jesus. Kasing-kasing. Oh, Lord, when I pray, dihog mo. nakuha na ako, Lord, Ginoo. isa akong apostol ni mo, Ginoo, isama kang Peter. Yes, Lord. Lord, I give the key as halab, Lord, nga love Yes. na ako ang paghatag og susi sa spiritual key. Lord, dili lalim, imong gihatag ka na ako nga ako'y magdumala sa mga susi. But Lord, salamat. Yan na ako'y katuwang sa alaga sa mga susi sa imong kingharian. Yes, Jesus. I give you a one thing as apostol. Sa langit ug sa yuta ang tanan, o Diyos, kaning lamang. I declare the name of Jesus. No sa gugma, I declare nawalay the name of Jesus. katapusan. Kung gamiton niya, Lord, sa O dilimahin butang, Diyos, awiton ko ang ang gugma mo. But Lord, Yes, Lord. kita na ko sing kasing-kasing. Kinayang kanan na agaagi Himaya. pa sa kangit-ngit ko nakita na ko, Lord, sa akong spiritual eyes nga naghayag dito. Yes. You receive it. Ooh. Gamitan nga susi. Yes, Lord. Kasing-kasing. Na ito ng susi. Spiritual key. Thank you sa pagdawat. Yes. I declare the name of Jesus, maka-apply ka sa mga panalangin. Yes, Lord Jesus. At tanan mga kasina, mapalong sa mga kinabuhi. Sa mga Yes, Lord Jesus. sa daghang mga tao na sina tungod sa pagpangabig ka lang. Yes, Lord Jesus. But the Holy Spirit, you are receiving your spiritual armor. Yes, You Jesus. are in strong spiritual armor. Yes, Jesus. Paglupad sa dinarang you are spiritual angel. Yes. Amen. Amen. Tindog na po. Pastor, kung sa may mong isaad sa Ginoo ka na nga susig gihatag ni Lord sa mga akong gi-declare jud ha, klaro jud ka na kana nga susi spiritual king maabli ka sa gingaran kumuampo ka ayog tugutin nga abli na kay diha jud ka atakihon nya gamitan na nga susi sa mga panalangin sa mga kalag kay kung imo nang gamiton sa di may butang balik gyapon sa kuha daghan ako gitagahan wa gyud ni salir wa gyud ni lahutay. Okay, thank you and God bless you brother in the kingdom of the Lord. Congratulations. Salamat. Congratulations. Salamat. Kaya po ta, closing prayer. Lord, we bless you and we glorify your name. This place that's holy and sacred. Lord, the ceremony and ordination. At the same time, this is a marriage time to come on the throne of your holy, Now, Lord, even Lord, we are already done in our ceremony. But Lord, that is not today. But this is the beginning of the journey of your expansion of your kingdom. In the mighty name of Jesus, imo kani tatakan, tabunan, patikan, markahan, yung kay kordon, o giputson sa imong gamhanang balaang dugo, ang among kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Apostol, ni Bishop Runigalo, o kanako, o kang Reverend Woodin, in the mighty name of Jesus, imo kaming tabunan, o og tatakan, o gikordon sa imong gamhanang balaang dugo. Lord, sa mataglakaw ka na mo, isabwag ang imong gamhanang balaang dugo. Nga kani Lord, ang imong dugo, may naghatag ka na mong milagro o kalawasan sa tanang aspeto sa among kinabuhi. In the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name, ang tanan mingon, Amen and Amen. Congrats. Ang katigulan mo, mapasa na mo si Mona kung ano yung pagdula. Gumalaan ng susi, Pastor. Pastor, Rodel. Thank you, Oh, yeah.